Welcome to NDC online class, dear learners. Hope you are very fine. You are in fine and fatal, dear learners. This is Schopenhauer, lecturer, Department of English, Notre College, taking the second class on right form of verbs, dear learners. Hope you enjoyed the first class, and today we will discuss other tenses, their uses, structures and forms, and their applications. Dear learners, let us start. Same, you see, the aim of the class is to provide basic ideas about different tenses along with some practices. আমরা এখানে different tense নিয়ে আলোচনা করব এবং তাদের ব্যবহার, structures, যেন আমরা right forms of ভার্বের সাথে ভালো করতে পারি. So, as a teacher, my objective is to provide explanations, definition, context, structure, and uses of different types of tenses. At the same time, I will explain some diagrams, examples, and offer you some practices on different types of tenses. Dear learners, I believe that you will be able to define and use different types of tenses in the real life situations. সুন্দর করে আমরা সবাই শিখবো, আশা করি এগুলো আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে, পরীক্ষা ক্ষেত্রে থেকে শুরু করে বাস্তব জীবন সব ক্ষেত্রে আমাদের কাজে লাগবে। আমাদের টেন্স শেখার কিন্তু এটা শেষ সময়, এটা আমাদের ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে। So let us enjoy learning tense. Okay. And finally, I believe that you will be able to do different practices, word questions, difficult questions, easy questions, university questions. You will be able to handle them very easily. Dear learners, let us start our class. We will learn today present perfect tense. Now the question, what is a present perfect tense? Okay, dear learners, look at the picture and the sentence. I have written to Hena. Just answer my question. Is the action over? Is the action over? কাজ শেষ কিনা বলো, কাজটা কি এখন আছে না শেষ হয়ে গেছে? শেষ হয়ে গেছে. Another action. She has learned English. কাজকে এখন আছে না কাজ শেষ? শিক্ষাটাকে শেষ হয়ে গেছে কিনা? When I say I have learned English, আমি কাজ শেষ করে ফেলছি নাকি কাজ চলতেছে এখন? Yes, কাজটি শেষ হয়ে গেছে। তার মানে আমি হেনার কাছে লিখেছি, লেখাটা শেষ। তার মানে হেনা এখন জানে এই কাজের একটা ইফেক্ট আছে কিন্তু। হেনা knows what is happening now. আমি তাকে বলেছি আর তাকে লিখেছি, হেনা আমি এই সময় এই কাজটা করবো, এই কাজ হবে, এই কিছু হবে। So my writing, আমার লেখা হেনার কাছে, হেনাকে বলে দিচ্ছি আমি এখন কি করতে যাচ্ছি। I have the action is over, you see, আমার কাজটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এই কাজের ইফেক্ট সে এখনো আছে। হেনা knows what is happening now and what I am doing now. Is the second action. She has learned English. তোমরা বলো, একটা মানুষ ইংলিশ শিখলে সে কি পারে বলো? সে বলতে পারবে, লিখতে পারবে, বুঝতে পারবে, শুনতেও পারবে। I mean, she can speak English now. Maybe she can read, she can write, she can listen. তার মানে এই ইংলিশ শেখা একটা ইফেক্ট তার মাঝে আছে। The action is done in the past. এই কাজ কিন্তু আগে শেষ হয়ে গেছে, কাজ শেখাটা শেষ, কিন্তু এর একটা ইফেক্ট এখন আছে। তা তোমরাই বলো, এখানে পাস্টের কাজটা কিন্তু পাস্টে শেষ হয়ে গেছে, আগে কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবং আমি এখানে একটা ইফেক্ট পাচ্ছি, একটা ফলাফল কিন্তু আছে এখানে। তার মানে পাস্টের একটা কানেকশন বর্তমানের সাথে আছে, একটু খেয়াল করো। তার মানে এখানে এই বাক্যের একটা কানেকশন এখানের মধ্যে আছে, এই বাক্যের কানেকশনটা এই বাক্যের মাঝে আছে। ইউ সি, আমরা যদি কল্পনা করি যে এই কাজটা
কখনো আগে কোনো একটা সময় সম্পন্ন হয়েছে, আমি এখন এখানে আছি। খেয়াল করো, এই কাজ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এই কাজের একটা প্রভাব, ইফেক্ট এখনো বিদ্যমান আছে। কিভাবে আছে? আই ক্যান স্পিক ইংলিশ, এই বলার মাধ্যমে এই কাজের একটা ইফেক্ট এখানে বিদ্যমান আছে। কিন্তু সে লিখে দেখা যাচ্ছে লেখা কাজ শেষ, চিঠি লেখা শেষ, তারপর সে এখন জানে যে তার ইফেক্টটা এখন সে জানতেছে না যে সে এখন আমি কি করছি এখন। সুতরাং পাস্টের কাজ শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এই কাজের সাথে বর্তমানের কাজে একটা কানেকশন আছে। এটাই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। যে কাজগুলো শেষ হয়ে গেছে, যে কাজগুলো আমি সম্পন্ন করেছি, সে কাজে কোনো ইফেক্ট আমার মধ্যে আছে। আমি কোনো নোবেল পড়া শেষ করেছি, আমি নোবেল সম্পর্কে বলতে পারি, তখন আমি বলবো আই হ্যাভ রেড দ্য নোবেল। আমি কোনো হোমওয়ার্ক করেছি, আমি জানি হাউ টু ডু দ্য হোমওয়ার্ক, আমি জানি, তখন বলতে পারবো আই হ্যাভ ডান দ্য হোমওয়ার্ক। আমি কোনো ব্যক্তিকে দেখেছি, আমার তার চেহারা এখনো মনে আছে, আমি বলতে পারবো আই হ্যাভ সিন হিম। আমি সেন্ট মার্টিনে গিয়েছি, সেন্ট মার্টিন সম্পর্কে আমার এখনো কিছু ধারণা আছে, তার মানে আমি বলতে পারবো আই হ্যাভ বিন টু সেন্ট মার্টিন। ওকে ওকে ডিয়ার লার্নার্স, তার মানে আমরা কি বলতে পারি বলো? প্রেজেন্ট পারফেক্ট, সবাই একটু সুন্দরভাবে খেয়াল করো। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স রেফার্স টু আ ফিনিশড অ্যাকশন অর ইভেন্ট that is connected with present in some way. এখানে মেইন অ্যাকশনটা কিন্তু ফিনিশড হয়ে যাবে, ঘটনাটা শেষ হয়ে যাবে আগেই। সেই ঘটনাটা কোনো না কোনো ভাবে বর্তমানের সাথে কানেকশন আছে, কোনো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, কোনো ধারণার মাধ্যমে, কোনো কথার মাধ্যমে, কোনো ব্যথা, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, সেগুলোর মাধ্যমে আমরা বলতে পারি। তাই বন্ধুরা, আমরা এই টেন্সের সংজ্ঞাটা খুব মজা করে বলতে পারি, সময় চলে যায়, রেখে যায় স্মৃতি। বড় সবাই কি বলছে আমি? সময় চলে যায়, রেখে যায় স্মৃতি, কিছু কথা, কিছু ব্যথা, কিছু জ্ঞান, কিছু গল্প কথা যা আজও মনে আছে। এরূপ মনে আছে, মনের ভিতরে এখন সঞ্চয় আমরা এখন জমা রেখেছি বা বলতে পারি ঘটনা কি ঘটেছে, এরূপ ঘটনা প্রকাশ করার জন্য, অর্থাৎ এরূপ কোন ঘটনা প্রকাশ করার জন্য আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করতে পারি। দেখে নাও তাহলে এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স স্ট্রাকচার গুলো কি জানতে হবে। তোমরা জানো, ইভেন লেট আস রিভাইজ, আমরা আবার একবার শিখি, সুন্দর অসুবিধা কি? পজিটিভ স্ট্রাকচার, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ or has, verb 3 means past participle form of verb, and then has and have the singular and plural form. I have, you see the sentence, I have done the work, and the singular form is I here, we have done the work. You have written a letter, same, you singular, you plural, you have written a letter. He, she, or it. Remember these persons, he, she, it, or any name. He has, she has, it has, Rohim has, Bangladesh has. See, has, sometimes Bangladesh have. Anyway, she, he, it have, it should be has prepared the task. They, the plural form of he, she, it, or any name is they. They have not prepared the task. So we have learned singular and plural form, singular person and plural, and a singular number, plural number, and have and has. Now we will see positive, negative, and questions formation. Let us see positive, negative, and then question. I have learned the positive question, positive statement, and make it negative. I have not learned. And a question, have I learned? Now you can make negative question, haven't I learned? He has learned. Dear learners, make it negative. He has not learned. Now make it question. Repeat after me. Make it question. Has he learned it? Hasn't he learned it? They have made. They have not made. Have they made? Haven't they made? So we can make questions different ways, sometimes positive questions and sometimes negative questions. These are the forms
of present perfect, positive form, negative form, and question form. Positive structure, negative structure, and question structure. I mean structure for question. Now we have to learn some of the contexts. ব্যবহার ক্ষেত্র, এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা আমরা কোন কোন স্থানে কোন কোন ক্ষেত্রে কনটেক্সটে আমরা ব্যবহার করব এগুলি ভালো করে খেয়াল রাখবা। ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি স্মার্ট। যে ছেলেমেয়েরা টেন্স পারে তারা রিয়েলি স্মার্ট। টেন্স টাইমের সাথে পাল্লা দিয়ে সে কাজ করছে। টাইম কত ফাস্ট, নো ওয়ান ক্যান কাউন্ট টাইম, অনলি ভার্ব ক্যান কাউন্ট টাইম। তার মানে you will be able to count time, motion of time, so you are smart when you know right form of verb or tenses very well. Use of present perfect tense. আমি তো বলেছি অলরেডি যে কাজ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখনো কোনো না কোনো বর্তমান বিদ্যমান আছে। যেমন দেখো কি লেখা আছে, পড়ো। To talk about our present situation started in the past, usually in the past, with for or since. যে কাজ আগে শুরু হয়েছে এবং যে কাজগুলো বর্তমানের সাথে সম্পর্ক আছে, বিশেষ করে যখন আমরা সিন্স বা ফর ব্যবহার করে থাকি। এই কথা অর্থ হচ্ছে সিন্স এবং ফরের সাথে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করতে পারি। উই ক্যান ইউজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স উইথ সিন্স আর ফর when we talk about a present situation. বর্তমানের কোনো অবস্থা বা কিছু উল্লেখ করতে বা আলোচনা করতে যে ঘটনা বর্তমানের সাথে সম্পর্ক আছে, যদিও সে ঘটনাটা আগে শুরু হয়েছে এবং যে বাক্যে ফর বা সিন্স আছে, এর ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট ব্যবহার করতে পারি। See the example. We have lived here for 5 months. 5 মাস ধরে সে এখানে আছে। দেখো 5 মান্থ হয়, এটা পাস্ট মনে করো। 1 month, 2 month gone, 3 month gone, 4 month and 5 months. আমি এখন এখানে আছি। তার মানে আমি এখন এখানে আছি। আমি যখন বললাম আমি 5 মাস ধরে এখানে আছি, we have lived here for 5 months. তার মানে এখান থেকে শুরু হয়ে আমি এখনো এখানে আছি। দেখো কাজ শুরু হয়েছে আগে, started in the past, কিন্তু সেটা বর্তমানে বসে কথা বলছি, আমি এখানে বসে কথা বলছি। এটাই বলা হচ্ছে for 5 months, for 5 years, for 10 years. তার মানে দেখো এখানে দেখো এই পাস্টের সাথে দেখো এটা পাস্ট ফর 5 মান্থস আর দিয়েছি এখানে এই বর্তমানে একটা কানেকশন আছে, কিন্তু দেখেছো এই পাস্ট সাথে কি বর্তমানে কি আছে একটা কানেকশন। দেখো এই দেখো পাস্ট সাথে বর্তমানে কানেকশন আছে, এটাই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে আমরা এখানে সিন্স ব্যবহার করলাম না কেন তোমরা ভাবতে পারো, তো উই হ্যাভ লিভড হিয়ার ফর 5 মান্থস, আমি সিন্স ব্যবহার কেন করলাম না? কারণ হচ্ছে ফর ব্যবহার করা সবাই খেয়াল রাখবে। আমি একটু পরে আনসার বলছি, একটু আরেকটা বাক্য দেখো। I haven't seen Hannah since Tuesday. মঙ্গলবার থেকে তাকে আমি দেখি নাই। তার মানে এই কাজটা কিন্তু আমি কোথায় খোঁজ করছি? মঙ্গলবার, বুধবার, দেন থার্সডে, টিউসডে, ওয়েডনেসডে, থার্সডে, দেন ফ্রাইডে। আজকে দেখো হয়তো আজকে দিন পর্যন্ত আমি খুঁজে পাইনি। এখন দেখো ফার্স্ট মানডে বাদ দিলাম, টিউসডে থেকে সে পায়, টিউসডে গেল, ওয়েডনেসডে, ফ্রাইডে, স্যাটারডে। নাও এখন সে মেবি সে ফ্রাইডেতে আছে অথবা স্যাটারডেতে সে আছে, ঠিক আছে? তার মানে আবার দেখো সেই কথায় আগে থেকে কাজটা শুরু হয়েছে, কিন্তু সেই কাজটা এখন বর্তমানের সাথে কানেকশন আছে, এখনো সে বিদ্যমান। সে কাজটা আমরা বর্তমানে ভাবছি, যদিও সে কাজটা আগেই শুরু হয়ে গেছে। এখন তাহলে সেই কথা এখানে সিন্স কেন হলো? কারণ হচ্ছে ফর রেফার্স টু পিরিয়ড অফ টাইম। যেমন এখানে সংখ্যা, সময় সংখ্যা বোঝাবে, তাহলে সিন্স কি বোঝাবে? দেখো সিন্স হবে পয়েন্ট ইন টাইম। এটা আবার কেমন কথা? ঘড়ির সময়
পয়েন্ট করো একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, এটা কি? সিন্স 5 p.m., সিন্স 4 p.m., সিন্স 3 p.m., a point in clock. সংখ্যা বলো, period of time বলো, period of time. Let's say 2 hours, 3 hours, 5 hours. তাহলে ঘড়ির টাইম শেষ। দিনের নাম বলো, সানডে সিন্স সানডে, মানডে সিন্স মানডে, টিউসডে সিন্স টিউসডে, ওয়েডনেসডে সিন্স ওয়েডনেসডে। সংখ্যা বলো, 5 days for 5 days, 3 days for 3 days. আমাদের ঘন্টা গেল, আমাদের ডে গেল। মান্থের নাম বলো, জানুয়ারি সিন্স জানুয়ারি, এপ্রিল সিন্স এপ্রিল, জুন সিন্স জুন, জুলাই সিন্স জুলাই, অগাস্ট সিন্স অগাস্ট। দেন সংখ্যা বলো এখন, পিরিয়ড অফ মান্থস বলো, 3 months for 3 months, 2 months for 2 months. তার মানে আবার ইয়ারের নাম বলো, 1971 সিন্স 1971, 1972 since 1972, 2 years for 2 years. The period of time হলে পর for point in time হলে কি in হবে, এটা খেয়াল রাখতে তোমরা। ওকে, average। আর মাঝে মাঝে বলি, এই সকালে আজকে অনেক কাজ করেছি, আজকে এই দিনটা অনেক কাজ করেছি, এই বছর অনেক কাজ করেছি, এই সপ্তাহে অনেক কাজ হয়েছে। So we often use present perfect tense with some phrases like this morning, this week, this year, this day, today, this month, this decade. তবে এই সময় অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। আমি যখন বলবো, বাক্যটা খেয়াল করো, I have written a letter this morning, আমি এই কথাটা বলবো মর্নিং শেষ হওয়ার পূর্বে। যেমন খেয়াল করো, মর্নিং মনে করো সকাল 6টা, সেখানে 7টা, 8টা, 9টা, না এখানে মনে করো আমি আছি, এরপর 10টা হবে, কিন্তু আমি এখানে আছি এখন, এর মানে কি? এখনো কি বলো, এখনো আমার সকাল শেষ হয়নি। যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে past tense, শেষ না হলে এখন টাইম আছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট। খেয়াল রাখো, তুমি কত স্মার্ট। সকাল শেষ, ইউ চেঞ্জ দ্য টাইম, এখনো সকাল আছে, ইউ হ্যাভ ডান ইট, প্রেজেন্ট পারফেক্টে ব্যবহার করছে। I haven't watched any television this week, তার মানে দিস উইক দেখা শুরু হয়েছে আগে থেকে, এ সপ্তাহে দেখোনি, এখনো তুমি দেখোনি সব সিনেমা, তার মানে টাইমটা এখনো বিদ্যমান আছে, দিস উইক শেষ হয়নি এখনো। She has a lot of work today, সে আর অনেক কাজ করেছে, মানে the day is not over yet, এখনো দিনটা শেষ হয়ে যায়নি। তো দিনটা শেষ হয়ে যায় তখন বলবে he did a lot of work today, শেষ হয়ে গেলে past tense হবে। এছাড়াও তোমরা জানো কিছু অ্যাডভার্বস আছে যেগুলো তোমরা 19 এ পড়ে আসছো, এই শব্দগুলোর সাথে পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করা হয়, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, রিসেন্টলি, জাস্ট, অলরেডি, তাই না? বিশেষ করে ইয়েট ব্যবহার করা হয় নেগেটিভ বাক্যে, ইয়েট, তাই না? অ্যান্ড কি, অ্যান্ড উইথ নেগেটিভ, আই মিন ইয়েট শব্দটা এখানে আমাদের বসবে অলরেডি অ্যান্ড ইয়েট উইথ নেগেটিভ ওয়ার্ড কোয়েশ্চেন। যেমন এখানে দেখো, he has not done the work yet. The word yet is used with negative form of present perfect tense. He has just done, I have gone out. Have you done the work? Yes, I have already done the work. Okay. এটা কিন্তু এমন না, মনে রাখবা সবসময় এটা মুখস্থ করবো না, কিন্তু এভাবেই ব্যবহার সবাই তো হয় তা না, এগুলোর সাথে ব্যবহার হতে পারে। We can use present perfect tense with these adverbs, এখানে ব্যতিক্রম কিন্তু আছে। কখনো তোমরা একটা নিয়মে লেগে থাকবে না, তোমরা বলবে যে we can use, আমার কথা হচ্ছে we can use, মনে রাখবা আমরা এগুলোর সাথে past tense ব্যবহার করতে পারি, পরে আমরা আসছি সেই ক্ষেত্রে। কিছু কোশ্চেন প্র্যাকটিস করি আমরা, দেখো। Recently it dashed to an alarming rate, taking a serious habitual of human lives. আগে বুঝতেই পারছো, it has risen, it has risen. I have a dash movie, I have dash a beautiful movie. I have, তাহলে কি আছে এখানে? A number আছে has just seen, B number আছে just saw, C number আছে only saw, D number just been seen. You say, I have just seen a beautiful movie. Just now he dashed his dinner, সেই মতো আর ডিনার শেষ করলো, he has had,
এই মাত্র শেষ করতে হবে, হি হ্যাজ হ্যাড। নাম্বার অ্যান্সার ইজ বি, হি হ্যাজ হ্যাড, বাট হি সেজ হি উইল সি ইউ হোয়েন হি ইজ ফিনিশড। খেয়াল করে, হি হ্যাজ হ্যাড এই মাত্র শেষ করলো কাজটা, তার মানে এখানে আমার চলে গেল। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, আমরা এবার চলে যাবো নেক্সট টেন্সে। দেখো আরো কিছু ব্যবহার রয়ে গেছে আমাদের। ইট ইজ, আর দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম, this is the second time, this is the last time, this is the third time। এই যে এক্সপ্রেশন গুলো, এগুলোর সাথে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করতে পারি। খাতা লিখে নাও তোমরা। we can use present perfect tense with some expressions like it is, or this is the first time, this is the second time, this is the last time, like expression. This is the first time I have been to Dhaka। এখানে তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে, আমি গন বললাম না কেন, গন টু ঢাকা কেন বললাম না? আমি একটু পরে অ্যান্সার দিচ্ছি। সবাই খাতা লিখে রাখো, গন কেন হলো না এখানে, বিন কেন দিলাম আমি। আচ্ছা, আমি এখন অ্যান্সার করে ফেলি। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই হ্যাভ বিন টু ঢাকা। এই বিন শব্দের অর্থ হচ্ছে কোথাও যাওয়া এবং সেখান থেকে ফিরে আসা। তো আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম, এখন ঢাকায় নেই। যদি বলতাম হি হ্যাজ বিন টু ঢাকা, গন টু ঢাকা মানে সে এখন সেখানে আছে। তার বিন মানে যদি বলে, আমি বলি আই হ্যাভ বিন টু সেন্ট মার্টিন, ইট মিনস আই এম নট ইন সেন্ট মার্টিন নাও, আই এম ইন ঢাকা ইন মাই হাউস। যদি বলতাম she has gone to St. Martin, it means she is not in her house, she is at present in St. Martin। তার মানে gone মানে gone, he has gone, she has gone, they have gone মানে সেখানে আছে, গেছে এবং সেখানে আছে। আর been মানে কি, কোথাও যাওয়া, এখন সে সেখানে নেই। It's very very critical point. This is the second time I have visited India. This is the fourth time I have seen the movie। তার মানে এই তোমরা খেয়াল করবে, এই এক্সপ্রেশনগুলোর সাথে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করতে পারি। ইভেন ফর নিউজ অ্যানাউন্স, আমরা নিউজ অ্যানাউন্স করি অনেক সময়, সেভাবে নিউজ অ্যানাউন্স করার ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করতে পারি। যেমন দেখো, দ্য প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ সেড, আই মিন সে নিউজ দিচ্ছে। দ্য গভর্নমেন্টস প্ল্যান ইজ ওয়ার্কিং ওয়েল। দেয়ার হ্যাজ বিন আ ফায়ার। The prices of things have risen dramatically. It is released as news. So that's a news headline. This is the way we find the headline or news, this way. So we can use present perfect tense to announce news. It's very important for you. Passive structure. He has done the work. Object plus have been or has been plus V3 means past partial of verb. He has done the work. Dear learners, passive done the work. The work is object here. The work has been done by him. So we have to learn even some passive structure as well. She has written many books. Now how do we say, make it passive? Many books have been written by her. This is the question. See, it dash by the local administration and the Department of Social Afforestation. I mean, it has been organized. It has been organized. So we have to even be careful about the passive structure of present perfect tense. Dear learners, we'll talk about present perfect continuous tense. Look at the picture. Beautiful lady is reading book. And she said she has been studying since 5 p.m. See, when she's saying that she has been studying since 5 p.m., answer my question. Is she reading now? Is the action is going on now? Yes or no? Yes. 5 p.m., then 6 p.m., 7, and now she says still she's reading now. See, the action was going on for some hours, for some time. দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে কিন্তু এখানে অল্প সময় ছিল, কিন্তু কোনো টাইম উল্লেখ করা ছিল না। এখন টাইম উল্লেখ করা আছে, লং পিরিয়ড অফ টাইম, অধিক সময় ধরে কাজ চলছিল, এখনো চলছে। That's the present perfect continuous. He has been reading novel for 5 hours. Again, see,
The action started 5 hours ago. Time is mentioned, some time is mentioned. এবং সে কাজটা এখন চলছে, you see. Started 5 hours ago and now still going on. So, present perfect continuous tense refers to actions or situation which started in the past and are still going on. যে কাজ অতীতে শুরু হয়েছে এবং সে কাজটা এখনো চলমান। অবশ্যই অতীতে সময় কিছু সময় ধরে কাজটা চলমান থাকবে। খেয়াল রাখ, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কিন্তু সময় ধরে থাকবে না, একটু আগে শুরু হয়েছে এখন চলতেছে। আর পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসটা কি বলতো, অধিক সময় ধরে কাজ, লং টাইম, গোয়িং অন ফর আ লং টাইম। এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ডিফারেন্সটা। তাহলে স্ট্রাকচার দেখো তোমরা, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। You see, I have been working, we have been working. You have been reading, you have been reading. He or she has been, he has been, she has been, it has been, but they have been. And positive, negative question, you see, I have been learning. Negative, I have not been learning. Have I been learning or haven't I been learning? He has been learning, he has not been learning. See, not is in between have and been. So when there's more than one auxiliary verb, the not adverb comes between the key. দুইটা auxiliary verb মাঝখানে বসে তখন, একাধিক auxiliary verb থাকলে। একাধিক auxiliary verb থাকলে not ওই দুটি auxiliary verb-এর মাঝে বসে। He has not been learning. Has he been learning? Or hasn't he been learning? They have been reading. They have not been reading. Have they been reading? Or haven't they been reading? ওকে, এখন আমরা ইউজ দেখো, কিছু আমরা ইউজ আমরা অবশ্যই দেখবো এখানে। উইথ রিসেন্টলি, উইথ লেটলি, দিস উইক, সিন্স আর ফর, when they refer to a period of time continuing up to now. এই শব্দগুলি দ্বারা যখন বোঝাবে কোনো কাজ এখনো চলছে, আগে শুরু হয়েছে এখন চলছে, তা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা এই শব্দগুলোর সাথেও কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করতে পারি। দেখো আমরা দেখতে বলছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, যখন মানে কাজ শেষ হয়ে যাবে, এখন চলবে না। আর এটা মানে কি বলতো, কাজ চলছে, আগে থেকে শুরু হয়েছে, এখনো চলমান থাকবে। when they refer to a period of time continuing up to now, যেমন দেখো, he has been reading a lot recently. I have been visiting my village since June. আমি যাচ্ছি, দেখো বারবার ভিজিট করতেছে কিন্তু। Since point in time, it has been raining for the last 7 days. বৃষ্টি হচ্ছেই, এখন চলছে বৃষ্টি। এক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করা যাবে। একটু খেয়াল রেখে পড়বে। সেম ওয়ে, পয়েন্ট ইন টাইম মানে সিন্স, পিরিয়ড অফ টাইম অধিক সময় হলে ফর। আচ্ছা ডিয়ার লার্নার্স, আমাদের সময় আমাদের একটু তাড়াতাড়ি আগাতে হবে। টু টক অ্যাবাউট হাউ লং সামথিং হ্যাজ বিন হ্যাপেনিং। হাউ লং এর সাথে আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি, কত সময়, কতদিন ধরে। মনে করেন বলি না, আপনি কতদিন ধরে এই চাকরিটা করছেন, আপনি কতদিন ধরে আপনি এখানে আছেন। তার মানে হাউ লং এর সাথে we often use present perfect tense with how long something has been happening. আর একটু খেয়াল রাখো, how long have you been studying English? How long have you been working with her? তার মানে হচ্ছে how long এর সাথে যখন কোনো কাজ how long সাথে মানে চলমান থাকে, কতদিন ধরে চলমান আছে, তা প্রকাশ করার জন্য আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করতে পারি। See, since he is living in Dhaka for 5 years, he is reluctant to leave the city. এখন বলো, তার মানে সে অনেকদিন ঢাকা বাস করতেছে, তার কি since he has been living, তার মানে অ্যান্সার হবে D number. University question, you see, is very easy when you learn something very well to the point. Okay, past simple tense, very easy one. One day, Afid picked up the bag and he opened it yesterday. He picked and opened yesterday. He picked some days back and he opened yesterday. See, past is there, one day is there, yesterday is there, and now there. এখন কথা বলছে না কিন্তু, সে ওয়ান ডে বলছে পাস্টে, ইয়েস্টারডে পাস্টে, এখন কিন্তু কিছু বলছে না। টাইম ইজ পাস্ট, তার মানে অতীতেই কোনো কাজ শেষ হয়ে গেছে। দেখো, বর্তমানে ভাবছে না। অর্থাৎ সিম্পল পাস্ট টেন্স
Or simple past refers to a completed action in the past. Often time is mentioned. তার মানে যে কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং সময়টা উল্লেখ করা আছে এরূপ ক্ষেত্রে আমরা past simple tense ব্যবহার করে থাকি। ফর্মটা বলো কি হবে? ফর্ম কে বলতো? ফর্ম is see subject plus past form of verb. Very easy. Subject plus past form of verb. That's okay. And see the structure, positive negative question. You see, Lincoln was American. Lincoln was an American. Was Lincoln American? He had more than 200 books. He didn't have more than 200 books. Did or didn't he have more than 100 books or 200 books? He smiled as he saw the baby. He didn't smile as he saw the baby. Didn't he or did he? You can say they went to Chittagong to see our grandparents. They did not. Or did they go to Chittagong to see our grandparents? Okay, dear learners, these are forms. These help you to be fluent in English. These help you to be skilled in tenses. এগুলো বারবার প্র্যাকটিস করো, বলো, এগুলো দেখবো তোমাদের ফ্লুয়েন্স চলে আসবে। প্র্যাকটিস করো বারবার। ওকে, তাহলে আমরা তোমার জানো টাইম উল্লেখ করার সাথে বসবে এগুলো টাইমের সাথে, মানে এই অ্যাডভার্বগুলো খেয়াল রাখবা। লাস্ট নাইট, ইয়েস্টারডে, লং সিন্স, ব্যাক, ইন দোজ ডেজ, লং, এইগুলির সাথে সাথে পাস্ট ব্যবহার করা হয় বিকজ they refer to past time and past action. At first he looked the same as now. You see, the fair dash yesterday by DC of Kurigram. The fair was inaugurated. Past tense, the time is there. কি দেখা যায় হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করো, কি ইনোগ্রেট করা হয়েছে? ফেয়ার। তার মানে এখানে হোয়াট এর অ্যান্সার আসছে, এটা প্যাসিভ ভয়েস হয়ে গেছে। এটা দ্য ফেয়ার ওয়াজ ইনোগ্রেটেড বাই yesterday by the DC of Kurigram. I dashed to the house yesterday but I couldn't meet him. Again দেখো past tense হবে। I went to the, I would go to the, I had, I was going বলো কোনটা হবে? তাহলে বলো তো I went to the house yesterday. I couldn't meet him. I dashed to the hospital last Sunday. Again, you understand that last Sunday is there. So I dash, I had to. B answer B is there. I had to. See the learners, this is a very easy question. I had to. So university questions also easy when you learn tense very well. Past continuous tense. I was watching TV yesterday at 5 p.m. My brother was reading. Look at the structure. 5 p.m. past time, and then 8 p.m. you see 8 p.m. and I am here now. Past 8 p.m. and I am here. দেখো আমি আগে কাজটার কথা বলছি, আমি 8টার পরে কথা বলা যেটা পাস্টে, কিন্তু আমি এখানে আছি। এই সময়টায় কোনো কাজ চলমান ছিল, পাস্টে কোনো সময়ে কাজ চলমান ছিল, এটাই তোমার পাস্ট কন্টিনিউয়াস। তার মানে বলতো পাস্টে কোনো সময়ে কোনো কাজ চলমান ছিল। এই যে 8টার কথা বলছি, এখানে কোনো কাজ চলমান ছিল। I am just talking about the time of an action that was going on in the past. Past tense শুধু তোমার কাজকে নির্দেশ করবে, চলমান নির্দেশ করবে না। যদি পাস্টে কোনো টাইমে কোনো কাজ চলমান থাকে তখন past continuous tense। তার মানে কি? Past continuous tense refers to an action that was in progress, মানে চলমান ছিল around the particular past time। অতীতের কোনো সময়ে পাস্টের কোনো টাইমে কোনো কাজ চলমান ছিল, to mean that we must use past continuous tense। স্ট্রাকচার তোমরা বুঝতেই পারছো, subject plus was or were plus verb plus ing। Like you can see the structure very well. I was studying, I was not studying, was I studying or wasn't I studying? He was sleeping, he wasn't sleeping, they were working, they were not working, were they working, weren't they working? So when we use this tense, dear learners, we often use this past tense with when, while, or as. So remember the structure. We sometimes use the past tense when, while, or as. Like she was watching when I was, see the tense. She was reading when I was watching TV. While it was raining, I was sleeping.
We'll discuss the same structure later on. Okay. Now past perfect. Our train was late and we ran to the cinema, but the film had already begun. Two things are here. Our train was late. We ran to the cinema, it started. Two actions. We were going to the cinema already started. Two actions are there. What happened? Another one happened before that. একটা দুটো কাজের মধ্যে একটা ঘটছে, এর আগে আরেকটা ঘটে গেছে। See, two past is here. আমরা আসতেছিলাম, সিনেমা শুরু হয়ে গেছিল, আগে শুরু হয়ে গেছে। Earlier past. এরপর আরেকটা পাস্ট, এখানে নাও বর্তমান, আমি বর্তমানে কথা বলছি না এখন, আমি দুটো কাজে আগে হয়ে গেছে। তার মানে কি একটু খেয়াল করে, এখানে এই কাজটা কি বলো, এখানে দুটো কাজ কার লাগে, আর ট্রেন লেট, আমার সিনেমা শুরু হয়ে গেছে। তার মানে এই কাজটা হচ্ছে আগে, সিনেমা শুরু হয়ে গেছে আগে, আমরা তখন এখানে দৌড়াদৌড়ি করতেছিলাম। তার মানে দুটি কাজের মধ্যে আর্লিয়ার পাস্ট, যে কাজটা আগে হবে সেটা হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, আর পরটা কি হবে পাস্ট ইনডেফিনিট বা পাস্ট কন্টিনিউয়াস। So past perfect tense refers to an action that happened before another action took place. একটা ঘটনা ঘটার আগে আরেকটা ঘটনা ঘটবে। Two actions, there will be two actions. একটা পাস্টে হবে, ওই পাস্টের আরেকটা, ও পাস্টের আগে আরেকটা হবে। তো আর্লিয়ার পাস্ট আর পাস্ট, দুটো অ্যাকশন, পাস্টের একটা অ্যাকশন হবে, আর্লিয়ার পাস্ট আর একটা অ্যাকশন। কোন পাস্টে পারফেক্ট টেন্স হবে? আর্লিয়ার পাস্টের সাথে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। প্রধান স্ট্রাকচার কি হবে? সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস V3, V3 মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। ডিয়ার লার্নার্স, ফর্ম তোমার জার্ব নেগেটিভ কি হবে? I had done the work, I had not done the work, he hadn't done the work, or hadn't he done the work. See, she had been to Canada, she had been to Canada, she had not been to Canada. Had she been to Canada, or hadn't she been to Canada? They had been to Canada. You see, this is the way you develop your frequency, develop fluency. So we often use past perfect tense with after, দেখো after এর সাথে, if এর সাথে, before এর সাথে, এইগুলোর সাথে আমরা কি প্রায় ব্যবহার করে থাকি। ওকে, তো এইগুলো খেয়াল রাখবা যে we often use past perfect tense after if, wish, would rather to refer events that did not happen. আনরিয়াল, আমরা বলি আনরিয়াল পাস্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি এগুলো। এছাড়াও বিফোর আফটার সাথে আমরা ব্যবহার করে থাকি, এগুলোর সাথে আমরা ব্যবহার করতে মনে রাখবা ইফ, উইশ, উড রাদার সাথে পাস্ট পারফেক্ট ব্যবহার করা হলে, ইফ, উইশ, উড রাদার সাথে পাস্ট পারফেক্ট ব্যবহার করা হলে পর সেটা হবে আনরিয়াল ইভেন্ট। আর বিফোর এবং আফটার ক্ষেত্রে কি হবে? রিয়েল ইভেন্ট। যেমন দেখো, I had bought a car, I would have visited you. If I had bought a car, I would have visited you. See, আমি গাড়ি কিনি নাই কিন্তু এখন। I wish you had bought the car. আমাদের গাড়িটা কিনো নাই কিন্তু আনরিয়াল পাস্ট। I would rather she had asked me before borrowing the car. এগুলো কিন্তু এক শব্দ আনরিয়াল পাস্ট হয়ে গেছে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, কিছুটা হলো আমরা তোমাদের সহযোগিতা করতে পেরেছি। আমরা এই জন্য হোমওয়ার্কগুলি করবে, প্লিজ ডু দ্য হোমওয়ার্ক। এগুলো তোমাদের নিজস্ব হয়ে করতে হবে, অবশ্যই প্র্যাকটিস করো বাসায়। তোমার সাথে আমাদের ইমেল করতে পারো, এখানে আরেকটা প্র্যাকটিস দেওয়া আছে, এটা তোমরা প্র্যাকটিস করবে। The third practice, dear learners, please do the practice অবশ্যই করতে হবে তোমাদের। These are all the book references I am showing you after every classes. I'm really sorry if I made if I make any mistake. Dear learners, thank you very much. Thank you for your patience. As to say, thank you once again. Take care. See you again.